Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eduardo. 100%, cara. Vamos começar mais um treino, mais uma live. Hoje é sexta-feira, galera. Sexta-feira, cara. E vai ser uma sexta-feira pesada. Tá aqui, ó. Live Coach. Minha sessão preferida aqui, meu lugarzinho preferido no MyWhoosh, Live Coach. Daqui 15 minutos, ó, 14 minutos vai começar o treino do Carol. E eu vou tentar fazer o treino com o DT também, o David Thompson. Então, começa às 2 horas, o primeiro, e começa às 3 horas. Então, esse daqui, ó, 1 hora e 3 minutos. Então eu tenho que sair 3 minutos e 40 antes de terminar. Esse último bloco aqui é um bloco de 5 minutos. Então eu fico só 1 minuto nele, saio para poder entrar pro próximo, porque senão não entra. Pessoal, quem tá... Hoje eu vi um valor recorde, cara. Foi o valor mais baixo do Rolo XX Pro. Vamos ver aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver, né? Antes de abrir a live, eu conferi. E vamos ver hoje, agora, no momento da live, se vai estar esse valor. O XX Pro, cara, saindo por 2.700. E... o seu 305 é o FTP... e o mod erg ativo. É, exatamente. Nos exercícios, o Eduardo, o modo erg, ele fica ativo, cara. Não tem como eu fazer ele sem, não. Pessoal, aqui agora eu vou mostrar o link do Rolo. Pode vir em vídeos, né? Pode aqui vir aqui em vídeos. Clica num vídeo meu, ó, unboxing do novo processador. O novo processador foi o último vídeo que eu postei, ó, que foi o upgrade do meu computador, do meu processador do computador. Mas os links que eu tô falando fica na descrição dos meus vídeos. Então tá aqui, ó. Link tem do X2 Max, XX Pro, XX Pro, que é o segundo link, esses dois do AliExpress. E esse último link aqui, ó, o quarto link da Amazon. Esse link, esse quarto link, cara, vamos abrir aqui, vamos ver. 2.700, cara, 2.700 foi o menor valor do XX Pro que eu já vi. O menor que eu tinha visto antes era 3.200. Então aqui agora ele tá por 2.700. Compra internacional, aqui do lado, ó, compra internacional. Os tributos de importação estão incluídos, ó, estão incluídos. Você não terá custos. Gente, olha para você ver que espetáculo. E aí, taxa de importação. O item custa 1.400, mais o imposto 1.300 e pouco. E somando o total, 2.776 é o que vai pagar, ó, 2.776 já tá o imposto incluso. E aí, cara, você pode pagar em 10 vezes de 277, 10 vezes sem juros, ou 21 vezes sem juros, cara, quem tem o cartão da Amazon Prime. Nossa, cara, eu tô... Essa oportunidade, eu não tenho esse cartão, cara, eu tô querendo fazer esse cartão em 21 vezes sem juros, cara. Mas o problema é que se eu não tenho um cartão, se eu fizer o cartão... vai demorar 10 dias até o cartão chegar para mim. E só depois do cartão chegar que eu faço a compra. E eu vou tentar fazer, cara. Eu vou tentar fazer isso, comprar nesse preço, 2.700. Será que eu consigo fazer o cartão e aproveitar essa promoção de 21 vezes sem juros de 2.000? Aí vai ficar 21 vezes de R$133. Vamos ver se eu consigo, cara. Eu tô nessa oportunidade, se eu conseguir esse cartão, eu vou comprar, cara. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Jean.
Então, tô fazendo aqui, mostrando o menor valor, cara, do Rolo XX Pro. Ele tá no quarto link da minha descrição dos meus vídeos, né, ó. Tá aqui, ó. Ô Jean, eu tenho o meu rolo que é o X2, né? Eu já tenho ele. Mas esse XX Pro, ele é melhor que o X2. Ele é melhor. Ele vai 25% de inclinação e vai até 2.500 watts de... Ele simula 2.500, 25 de inclinação de subida e um percentual de erro de 1%. O nosso X2 é 2% e vai até 18%. Vai até 18% de inclinação e vai até 2.000, o X2, que é o nosso. Mas esse é melhor, cara. Ele é melhor e ele tá com preço muito, cara, muito atrativo. É o menor valor que eu já vi pro XX Pro. O menor que eu tinha visto era 3.200. Aí, ó, tá 2.700. E aí, cara, você pode pegar em 10 vezes sem juros. Esse link é na Amazon. Ou quem tem o cartão da Amazon Prime, cara, consegue em 21 vezes sem juros. Eu vou tentar pegar esse cartão da Amazon Prime. Esse cartão não tem anuidade, cara. Então, não tem anuidade. Depois eu vou preencher, cara. Eu vou preencher isso aqui. Se eu conseguir, quando o cartão chegar, tiver esse valor e ainda tiver estoque, cara, eu vou comprar pra mim. Bom, então, tá aí. O aviso que eu queria falar, sempre eu dou um aviso de utilidade pública aí, né? Aqui no canal, excelente oportunidade do Rolo. Então vamos aos treinos aqui. O que é o treino? Treino com Carol, puxado, vou tentar fazer os dois. 79, cara, de TSS. 80, vamos arredondar, 80. 80 com mais 70, 150, cara, de TSS. Puxado. Eu já estou inscrito desde ontem. Baixou o mapa da próxima aula? Como assim baixou o mapa? Baixou o mapa da próxima aula? Não entendi, não. Você tá falando os mundos, cara? Os mundos? Do que você tá falando? Dos freeride aqui? Eu baixei todos os mundos, cara. Veja aí. Não, eu já baixei todos os mundos. Vamos ficar aqui já esquentando, cara. 7 minutos, eu já vou ficar aqui esquentando. Ah, eu já baixei. Eu já baixei tudo, cara. Já baixei todos. Vamos entrar aqui. E pior, cara, o pior é que vai me chamar. Hoje vai me interromper, cara. Eu espero que não me interrompa nos treinos, mas vai acontecer de interromper. Ó, já tem mensagem aqui no chat, hein? Aí é do Jean, mano. Do Jean. Ué! Thank you, very good. Ah, isso aqui é mensagem de ontem, cara. A minha mensagem aí. Mensagem de ontem não... Ué! Estranho, hein? De ontem não. De que dia que é isso aí? Eu acho que deve ter sido a última aula dele. A última aula dele foi segunda-feira. Da última aula foi segunda-feira. Da última aula dele, segunda-feira. Ué, estranho. Nunca aconteceu isso, não. Eu já arrumar minha câmera aqui para não pegar o nome das pessoas.
Sensor de cadência funcionando, frequência cardíaca funcionando e potência funcionando. Rapaz, travou a minha câmera. E justamente agora travou a minha câmera. Boa tarde, Nuno. Mano, o que aconteceu, cara? Minha câmera travou. Ah, destravou. Travou e destravou. Ué, aí, ó, travou de novo. Som, o microfone tá? Por que será que tá acontecendo isso? Pô, se ficar travando aí, vai ficar sem a minha imagem. E justamente agora, não vai dar tempo de... Ô, Jean, eu tenho essa câmera, cara. Se eu te falar que eu tenho ela, só... Eu tenho uma câmera que também fica aqui na minha lateral. Hoje ela tá desligada. Hoje não tem como eu alternar pra ela, não. Mas... se eu ligar aqui agora, é capaz de dar problema. Hoje eu não vou mexer, não, porque tá muito em cima da hora. Vai que se eu ligo ela, porque ela tá desconectada. Se eu conectar com o OBS aberto aqui, vai que trava. Dá uma imersão. Na próxima eu vou colocar, cara. Na próxima eu vou ajustar. É que quando eu fiz a atualização do processador, eu desconectei tudo, né? Do computador que eu precisei desmontar. E não vim... E não liguei ela, cara. É, minha câmera aí, ó. Alguma coisa tá acontecendo. Nunca aconteceu, tá vendo? Minha câmera tá travando, cara. É, o bom é que eu saio de cena, saio da cena, volto, aí ela volta. Anderson, boa tarde, cara. Manu, beleza, cara? Boa tarde, mano. Professor já Hello chegou. everyone. Cześć wszystkim. I hope you can hear me and see me clearly. Okay, so as we have a 1 minute till start, so I encourage everyone to say Vai ficar hello sem a minha on câmera, chat. cara. Tá travando demais. Także zachęcam wszystkich do czatu. So I see huge group on start. So 3 horas em Z2, cara. Maravilha, cara. Maravilha. How 3 many horas. new riders? Bastante, hein? Ô, Nuno, você vai estar aí no Cześć treino, Sławek, cara? cześć Bogusław. Hello Alberto, Miguel. Cześć Dominik, cześć Darek. Ó, então já Hello, tem João. 2 que eu conheço, hein?
no Yeah, the OBS. winter is coming, so I guess there will be more and more riders in next weeks. Okay, let's check that you have a Ô, Seven, good cara, vê se gear. você pega o rolo que tá na Amazon. Okay, É o quarto link que tá aí na 30 descrição. Ele tá o preço do X2, cara. amazing. Olha aí pra você ver, cara. É o quarto link que tá aí na descrição. So, XX Pro Many, da many Amazon. new Quarto riders. link. Confere aí. Os três I primeiros guess links finally tá sem estoque. O menu quarto is link tá working a ok. little better, and you can find our event. XX Pro com preço de But for X2, me cara. it is still Bom treino pra nós, Nuno. a little difficult to access, but I know that I know as I created even for the Friday we have also 2 other slots, so I knew that I need to just find it in the 30, menu. cara. Sexta-feira, dia de treino. So a few words of introduction that we are riding VO2 Max, a workout in Friday. Tomorrow, the same time, we have a active recovery. So very good session, very easy. Good to relax after this one. And Monday, also the same time, we are riding long, steady thresholds. Usually I'm speaking in English, but it will depend on the on people on chat, because initially in last year we were starting the event for Polish community, and of course I encourage everyone to use chat, talk each other. If you have any topics, any questions to discuss, let me know, and I will try to talk about this more during the workout. Anything which is, you need to know about the workouts, nutrition, this kind of stuff, or races in real world, or Sunday race club, for example, how to start. Okay, so a few words about today workout. So right now, quite good long warm up. Of course, our Cara, é main confiável. dish Que are isso? 4 intervals of this supra threshold. As it is more time over your FTP level, so we are riding this workout today in Friday. Na Amazon já comprei Not Monday. um violino caro, e já comprei o meu processador, cara. Processador for But there recente will be, agora. as you can see, four blocks. Each of them is 5 minutes
of Você tem a ramp up, segurança da Amazon, né? Se não der certo, something cara. around 100, Mas vai dar certo. 102% up to 107. So it will be quite challenging for sure. And at the end, there will be 40 seconds at 120% of your FTP with high cadence, and then long break, I guess around 5 minutes. So yeah, for sure. Eu acho que It dia will be 23. Pode ser que chega antes, né? 23/10. Pode ser que chega antes. I hope you have your bottle with water, ISO, or something like this. O meu processador falou que ia chegar também lá pra frente, já chegou. Beer, I think will be good after the workout. Acho que chegou com 15 dias ou menos. 15 dias. Oh. I will eat a cookie. So of course, carb loading, something like this, jellies, is a very good idea. Cara, alguma coisa tá during the acontecendo com a day minha câmera. before this kind of workout. Agora Okay, parou de another vez 3 minutes e vai ficar sem. in Z2. Four spikes, 4 sprints. So please keep in mind to write these sprints with very high cadence, like over 110. Or if you prefer, you can stand up. But seated position, high cadence should be good. Tutaj zachęcam ekipę z Polski. Jak macie jakieś pytanka, to śmiało na czacie. No, dużo ludzi jest, więc tak nawet tylko menimi lista osób mi się cały czas przedstawia. Okay, 1 minute. $534, hein? Por 10 segundos. 534 aqui pra mim. Meu Deus. Mas é 10 segundos.
Okay, so get ready and let's go. Okay, I hope everyone did it correctly. As you could see, I had a very high cadence, over 120, 25. But what is very important to ride it balanced, so without bumping on saddle. Okay, here we go again. So relax upper body. The cadence 130. Yeah, 130. Very easy. Saiu, hein? Tem 29. Saiu muito cedo, hein? O que será que aconteceu? So to ride in this kind of balanced position, just concentrate on full pedaling stroke, pulling and pushing. Okay, last one. Okay, good luck. Dez segundos é tranquilo de segurar, né, cara? 10 segundos.
Okay, so I see that only one rider decided to take different route. So right now 45 seconds and we are doing 2 minutes upper tempo ride. Ooh. And we will be ready to go for our main dish. Always keep in mind that if you feel that power is too high and it is too tough for you, just simply decrease the intensity. It is always better to skip one tough block and then finish it another one, or finish it with lower power, then completely stop doing the workout. Okay, right now, try to ride with a little higher cadence. But it should be your comfortable. My recommendation is to develop power on smart trainer with cadence at least 85 or higher, and the winter time is good to work on this higher cadence if you are riding with low, like 60, 70. So optimal cadence is more like 90, 100. But it of course depends on your personal abilities. Because if you are riding a lot with low cadence, so your muscles is working on slower fibers, and if you are do high intensity workouts, so mostly slow fibers are regenerated. 28 pessoas, mais um saiu. And it is so easier to convert fibers to slower ones. And sometimes it is even the genetics that some of the people have more slower than faster fibers. But of course, faster fibers are these which we really need in cycling.
So yeah, please try to work on this faster cadence. For example, I am trying to ride with at least 95, but thresholds or other high power intervals, I am riding with cadence over 100, and as you can see, I don't have a problem with bouncing on saddle. It is well balanced. So of course it takes time, couple of weeks to keep the good cadence, Liberando but as then narinas. it could take months to be very strong with this higher cadence. Okay, so starting the first block. Cara, os últimos ali, 40 segundos, pede em baixa So cadência, cadence, 60. comfortable, but your upper limit. It can be tough, so if you feel that it is too hard, you can lower intensity a little bit. Eu não sei se eu consigo fazer aquilo lá em 60 RPM, não. Vamos ver. Okay, keep going. Remember to relax your upper body. Diminui a intensidade, Nuno. Diminui 20% aí pra você. Okay, 1.5 minutes.
Okay, 1 minute, Em treinamento, William, dá certo, and there cara? will be 30 seconds. So there is a recommendation about the Porque eu low acho que cadence, em corrida, eles but you proibiram. can do also a Quem não positive. tem rolo. So very É high porque eles cadence, proibiram. or you can do this in stand-up position with high cadence. So I will be doing high cadence like during the races when I need extra boost at the end of the climb. Okay, good luck. Let's go. $115. Yeah, different cadence really helps. Just a few seconds and rest. Ooh. Yeah. That was tough. But now, 5 minutes, easy. Enough to recover after that. Just Foi o drink primeiro, water. O primeiro é You assim. can eat some carbs, like energy gel. Já vou colocar uma rapadura aqui, 20 gramas de carboidrato. Já foram 27 minutos, cara. I can show you that today I have something like that. It's amazing. O Carol também lá vai, ela. Ô Eduardo, você tá aqui no treino, cara? No takie rampy do góry z doładowaniem na koniec potrafią Boa tarde, podbić tempo. Rodrigo. Uai, qual que é o seu nick aqui? Você tá com bandeira do Brasil? Eduardo Celso, agora que eu vi, cara. Rodrigo, como você chegou no virtual? Cara, eu acredito que foi vendo o YouTube, apareceu para mim o vídeo do competição interna do Alan e o do português lá, o Luiz Andrade. Ah, cara, eu já pedalava, mexia um pouco de computador. O quê, cara? Pedal junto com o computador? Aí fui pesquisando, cara. O Eduardo, mas você vai crescendo, cara. O cassete chegou. Oh, maravilha, mano. Maravilha.
Okay, so 2 minutes. I think everyone will agree that the rest period is long enough. E aí não demorou. Tô aqui fazendo Today live, we cara, are no meu doing pedal. only 4 Live. intervals. Das corridas. Conversando aí com vocês. So I guess Só sei que foi assim. some of you Ah, are really missing vamos começar de novo, Our- galera. Vamos lá. step down VO2 max with 6 times 3 minutes. Deu uma Yeah, rampa only. puxada, né, Jean? Deu uma rampa puxada e no finalzinho One more puxa mais and ainda. we are halfway. Then will be one more, Ah, a little tough. And the last one is always the easiest. Of course, the hardest was the first one. Second will be 2-3% easier. os 40 segundos finais. So be strong. Eu não cheguei a 60 não, mas eu Keep diminuí. in mind, everyone is Pesa suffering, demais. and you will not be break. Okay. Let's go. Good luck, guys. Okay, now E é bom, hein, Rodrigo? Rodrigo, find ó, your rhythm, eu me surpreendi. find your good cadence, Eu me surpreendi, cara. Com a experiência aqui. work on pedaling technique. So pulling, pushing. Yeah. Don't look at timer, because 5 minutes interval is not the same like 5 minutes on the Entendi, rest. Bruno? Mas era só você baixar a intensidade, cara. Baixava pra 50% aí. E é só o primeiro que é mais difícil. Okay, looking very good. Strong team. Exatamente, Matheus. Excelente, cara. Pra complementar o treino. Hey, 2 minutes to go. Only. Ô, Jean, não abaixa pra 60 não, cara. Senão você vai sofrer demais. Mantém
90, 80, lá nos 40. Porque ainda tem um segundo treino, hein, mano? Não sei se você vai fazer. Come on, come on. É. 24 pessoas, saíram 6, cara. Okay, last seconds. And we are doing high power. So, high cadence or low cadence, it depends on you. Depende de você. Alto ou baixo? But I really Vou manter na média. recommend to change the cadence. Hey, let's go. É. Nice. Okay. That was tough. Yeah. Amazing work. I hope everyone feel that we are closer and closer to the end of the workout. But not the end like just closing the app or clicking the cancel. Okay, drink water. Ooh. Okay, much better. Ah, So long break. Another one. como é que tá aí, Eduardo? O Eduardo tá aqui ainda? Jean. Eduardo, olha lá. Tá lá, ué. Vambora, vamos descansar. Just keep in mind that real magic Exatamente, eu vi seu nome ali. awaits on you on the last interval. É. And that will be amazing
deep for your legs. Of course, if you feel that you are starting the workout, starting on smart trainer, and this workout is of course very tough. Eu vou tentar If concluir, you are Jean. able just to Eu vou finish tentar concluir. Tentar three sobreviver blocks, aos 2 treinos. no problem. Just come back for more next week. And Ainda não I can chegou nem na guarantee you metade. that few workouts and you will be ready to go with this high volume. Bastante água. Okay, 1 minute. Time flies. So the rest period is almost done. Terminou esse último bloco pancada. And we are starting Capaz de eu ficar só 30 segundos another e saio. fun part. I think first 3-4 minutes. 3-4 minutes is quite okay. E já foi 42 minutos, hein, cara? That last minute, maybe 2, feel a little tougher. Okay, 10 seconds. Good luck, everyone. Good luck. Be strong. Stay together. No MyWhoosh só tem um de rampa. Ai. Pegou. Vou ter que sair. Pô. Será? Vou ter que sair, cara. Vou ter que sair. Okay, we are halfway.
Ai, meu Deus. E parou eu no pesado. Vamos ver se eu pego eles. Keep the same cadence. And relax upper body. Como eu tô em treino, eles não distanciam. Olha lá, ó. Eu já cheguei neles. Porque eu tô em treinamento. Treinamento tem essa opção de esticar, mas eu não perco eles. Freeride não. Freeride, se eu parar, ele some. Okay. Last É o minute. efeito estilingue, não sei. Yeah. Be strong. You are doing great. Keep going. Just couple of seconds. And another long rest. Just stay together. Now, change cadence. What I'm doing high. Come on, come on. O que foi, Carol? Aí já terminou. Ah, é. Eu distanciei. Okay. E aí eu acho que o tempo pra mim dura mais. Amazing. Eu saí fora da sincronia. From the beginning, I was thinking that I will be alone at the end of this workout. But I see that I need to be strong to fight, to keep up with you. You are so strong. Yeah, the struggle is real. Entendi. Ô, Eduardo, você tá começando, cara. Calma. Já Everything can be wet. Excelente você concluir este. Já é excelente. So the best place to ride bike is bathroom or garage. Where is my water? Ô, Eduardo, você fez o teste de FTP, cara? Tem que fazer a rampa, hein? And the jelly. Pra você Of full calibrar os power. exercícios pra você.
Vai lá, Jean, prepara. Kurde, muszę zabrać te żelki, bo Ah, entendi, Eduardo. cały czas Porque pod jadami. aí fica Będę certinho. plus 10 kilo do O świąt. aplicativo fica redondinho pra você. Então, aí agora é só treinar agora. Só treinar e mês Okay, que vem so 2 refazer. minutes. As the time flies very fast during rest period. So the last interval, I can guarantee you, is the easiest. Ó, se você manter o It's treino, always cara, like a você vai chegar no sprint. 200 rapidinho. just before the finish line. Talvez até no próximo, mês que vem, hein? Everyone have this extra energy reserve for the last interval. Uma goiabinha, né? Just please remember that during these workouts we are working on our legs, but also working on the mental. So you need to be strong in your head, and then you will finish any workout. Okay, last minute. If you feel brave enough, you can even try to increase intensity in the last interval. But I can guarantee you that everyone will increase power in the last 40 seconds. Okay, Vamos lá. starting the last one. So good luck. Be strong. Just please remember, everyone will finish it. Keep the same cadence and relax your upper body. Ô, Seb, parabéns, mano. Ó, parabéns pela conquista. Vai ser um excelente instrumento pro seu treinamento. Vai gostar demais, cara. Hey, 2 minutes done. Vai dar tudo certo, você vai ver. Só aguardar. Keep going.
Okay, halfway. E eu tô pensando seriamente, cara, em pegar um So XX time Pro também. flies. Just couple of seconds. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. And there will be finish line. Mas o X2 é excelente, cara. Também. Tomara que cheguem. Tomara. Now it's the moment when the real Eu acho que com magic 15 happens dias. in 2 your semanas. X. So stay strong. Bora pra cima, Anderson. Melhor ainda. Exatamente, Sérgio. Hey, last minute. Come on. You can do this. And get ready for the final sprint. Here's the gate. You can even try to increase power. Let's try. Plus 5%. Final sprint. Let's go. Let's win this race. Come on. All out. Faltando 40 segundos. Increase power. %125%. Last seconds. Wow. 500 2,58. watts. Ooh. Come on, come on. Oh my gosh. Why I always have these kind of stupid ideas. Ooh. Yeah. Amazing. Amazing. Vamos. Já vai, cara. Ó, vai lá pro Japão, o mundo do Japão. Hey, John. 20 segundos pra Welcome back. começar. You love the suffering, my friend. It's gonna be there today. Don't worry. We are going to suffer today. Hey, Miguel. E aí, DT? Bon tarde. Boa tarde. All right. Who do we got here? Let's see what we got going on. Welcome, everybody. We got Miguel. Luke, you're back. Now playing footy today. Dave from Finland, Kitos. John, back. Love to see it. Bram, Rafael, Gasper, I thought you'd be out on the path today. Ah, net tá boa. Jeffrey. All right. Jean. We got Renee. Hans, you're back. Chris. Nice. We got a nice Eduardo. Welcome.
We got a nice roster today, 15 people. A lot of new people, about half and half. So this is great. Awesome. Welcome. So my name is DT, one of the live coaches here at MyWhoosh. It is my absolute honor and one of my favorite things in the entire world to deliver these sessions to you. So we are going to have some fun today. But yeah, I'm from New York. I'm from the USA. It is hot. So if you see me melting, that is why. But yeah, we're just, let's run through the workout today. So first, as always, we always talk about this, the 3 pillars to a good workout, or good warm-up, I'm sorry. So when a warm-up has to do 3 things, right? So 1, thermodynamics, make sure the legs, the muscle is actually getting warm, right? That's pretty simple. You just don't want it to, once you start moving it, you don't want to injure yourself. You want it to be soft, pliable, ready to absorb the work. That's what we're doing. 2 is you want to get fresh blood flow to those working muscles. So what happens is the physiology of it is as you start doing some exercise, the oxygenation in those muscles goes down. And the body responds by sending fresh oxygenated blood flow to the working muscles. That's one of the derivatives or one of the types of nitric oxide. That is how that works. So warming up the muscle, 610 watts, cara. sending fresh blood flow to those muscles. And then the third is specificity. So we want to make sure that our heart rate and our body is getting warmed up for the actual session. So again, if you're doing time trials, probably a standard protocol that you would go through for warm-ups. That's how I do it. But for these varied kind of workouts that we do, all different types of zones, you want to kind of mimic the workout. So we have some really sharp bursts and a little aerobic ramp just to get our bodies used to the specificity today. All right, we're going to start our little ramps here. So couple tough 10-second sprints. Here we go. Getting right into it. There we go. Just push through. Just warming up. All right. You got 50 seconds off. So today, if you've been following along, you've been coming to my lives, we've been progressing through the various zones, right? So we've done, a few weeks ago, we did our time trial work. Those longer threshold efforts. Last week, we stepped it up a little bit to VO2. So we're raising that VO2 ceiling, our 5-minute power. And today we're doing anaerobic capacity, improving our 1-minute short, not sprint, but our long sprint, shorter duration efforts. Here we go. Sprint 2. Schumacher? All right. Não parece These não. are tough. Acho que não. But before we get into our anaerobic work, we will have kind of like a threshold ramp. Esse é americano da gema, de New York. The meat and potatoes today, that might be a US saying, but the bulk of our work today is going to be essentially 10.5 minutes of VO2-ish, high VO2 to anaerobic capacity. So we're going to do 2 minutes, kind of at your highest VO2 max range, minute off, a minute anaerobic capacity, minute off, 30 seconds anaerobic capacity. Or maybe closer to sprint, but all right, here we go. Right. Whew, everyone's looking good so far. We've only gotten 5 minutes in. But Eduardo, it's good. Cara, valeu pela companhia, cara. If you were to ride an hour, bons treinos pra I know você. 10.5 minutes Valeu, mano. doesn't sound like a lot. But if you were to ride an hour,
and you redlined for 10.5 minutes, that's a really, that's significant. Really, really significant. So this is going to really help, you know, not so much your high-end sprint, but punch, short climbs, you know, getting back on the pack or attacking. It's really what we're mimicking today. All right, last one of these deadly sprints. All right. All right, I assure you the workout power is not that high. Those are really hard. Whew, all right. Glad we got those out of the way. So, what else is going on in this crazy and wacky world of cycling? I know Nossa, eu we've sou o had último, 15 de 15. the ability on MyWhoosh to get out there and ride the UCI Worlds courses for esports. And there's been a challenge. You know, Sai put that together, a mission rather. Awesome. But you know me. Oh, here, we're going to do a little aerobic ramp. This won't hurt. 3 minutes. Isaac, boa tarde, cara. Cara, ciclismo tem muito You guys tempo. know me. I talk a lot about it. Muitos The, anos. UCI Worlds road race this weekend. So last weekend, É, eu fiquei sem força lá no treino do Carol. a bit of banter about the time Virtual que trial tem and menos men's de elite. um ano. You know, I was pretty high on Poggi and Remco. I didn't think Remco was going to go backwards after the Tour de France, but to see Remco just Do nível 3 para 8. go ballistic, E just treino. went off. He was like playing a different sport. He even made Poggi look pretty Ó, eu amateur. aparento ter And Poggi missed the 15, podium. He was in 16 fourth. anos. Esse é o aparento, Remco is on. não é? He was on Se last você week, falar so that was 17 incredible anos, to watch. 18, também acerta. Hopefully you guys got to watch the time trial. If not, go and watch the highlights, you know, just 15 minutes on YouTube or something. Fantastic. But this weekend Mas is eu tenho- Worlds. Vou fazer It is going 45, to cara. be- This is like probably the 45 craziest, com a carcaça de no 15. joke, like 45 menos 30. the craziest Worlds course. It's like 267 kilometers, which, Aí, ó, e os últimos In serão os itself. primeiros, cara. yeah, for Belgium. tenha Yeah, dúvida. there you go, Jeffrey. National pride. I love that. Got the rainbows. Another year, 3 in a row. Incredible. Congrats. So, the men's elite is 267 kilometers. It's like 5,500 meters, I think, of climbing. Like, woo, like what? And some of them are like, talk about Belgium. They're like the classics climb. Some of them, they're like 15% for 400 meters. Really punchy. Once you É get nas into the mudanças finishing de bloco. circuit, Quem comentou aqui que in these Rodrigo? elites, so minha conexão tá yeah, falhando? long course, Não tá. lot of Nas climbing. mudanças dos blocos aqui, ó, It's at altitude. Kigali is about parece que ele... anywhere from Ele sempre 15, começa uma nova 14 to conexão. 1,700 meters Olha lá, ó. of altitude. So that will play a factor in the race. And Mas, in addition to the altitude, it is hot. em 95% dos treinos, não dá problema. 5% começa a apresentar uns probleminha. Esse treino tá nessa categoria de 5% que dá problema. 95% dos treinos faz lisinho, sem problema nenhum. Aí tem poucos treinos, 5%. Aí, ó, começa a querer falhar, mas ele restabelece a conexão rápido. Because why would it be easy? Mas é uma minoria de treino. Yeah, so the Minoria. weather is going to be a factor. It'll be a race of attrition. A lot of guys dropping, but
you know, there is the possibility of a UAE sweep. So you could have Poggi, E é só o Del sensor de Toro, potência, ó. Ayuso, A all on resistência the não, podium. Although nem a that's, cadência também não. you know, with this it Só o is sensor de national potência. colors, so there will be some infighting there amongst teammates, trade teammates. But I think more likely, Eu vou, Poggi gets terminando on the esse meu podium. treino, Jean, I think he wins. eu tenho um termômetro. I think having these long Infravermelho. races where people are suffering Quando eu terminar o treino aqui, eu vou colocar o termômetro para me ver a temperatura. for such a long period of time. I do Eu think nunca Remco, if he can medi a recover temperatura dele, vou ver. and he can handle the hills, he has a really good shot at the podium. You know, then I think there is going to be a Del Toro or Ayuso kind of third. But you also have Carapaz, Pidcock in there, Jay Vine. A lot of guys will be climb focused and ready to do battle. But I think at this point, Ó, vai entrar o my próximo mind is bloco aí made up daqui that 20 they're segundos. fighting for second and Na third. zona 1 deu problema. Zona 1. I'm a betting man Sensor on de potência Poggi. tá saindo. I don't think he likes to miss the podium in the TT. He's not showing up in Kigali for second place. I know that. All right, here we go. 5 minutes. Pedal verso. Beleza, cara? Seja bem-vindo, mano. Yeah. That is another, you know, that is an outside podium chance. Very small percentage, but I think you're right there. Jeffrey knows his bike racing. It will be good to see. It's going to be chaos. It will be chaos this weekend. And I am all for it. It won't be negative racing, as they say. It won't be everyone waiting for the end for the final sprint. So it'll be exciting. I am like really getting nervous for this workout today, but we're all here together. Boa tarde, Luiz. Beleza, cara? Luiz, So like I said, só acontece em treino, só em treino. E não são todos os treinos. Não são todos. 95% dos treinos não dá problema. Pouquíssimo. Um ou outro. Aí, esse tá apresentando, né? E eu só vejo um outro exercício que deu problema também, como esse. Então, de cada 10 treinos, um dá problema. Já deve ter uns 2 meses que eu não vejo a atualização do Rolo, cara. Eu vou dar uma olhada. and I know E eu esqueci I'm disso, working for cara. MyWhoosh here, but I'm excited for this weekend. We'll get through it. Plenty of time to chat esports after this. All right, so everybody's still here. Again, I'd rather you finish Pedal today. verso. O meu é anterior ao Max. É só o But on the X2. top left, É só o X2. instead of quitting, hopefully it doesn't get to that point. But if it Foi does, antes just do knock your lançamento do intensity down a little X2. bit Max. Antes do Max. and finish. I promise. Plenty of rest, plenty of recovery. It'll be worth it. All right. More than halfway done with this threshold ramp. Eu vou But ver it's se going to tem. get hard. Eu vou ver se tem second mais half. nova atualização. Tem tempo que eu não vejo. Cara. Quem me pediu a última vez foi a Copa Brasil. Acho que foi na etapa 4. Então tem 2 meses. Não, Right, todo less than treino não 2 precisa minutes. não, cara. Focus. Lá fala o mínimo de 30 horas. Suffer. I know you're suffering. Me too. Ô Andrade, But time Então, will pass. eu vou We're only tentar getting more fit.
Quarta-feira que vem eu vou tentar no seu horário, cara. Então não faz no horário nosso, não. Here's my dad. Ou eu vou fazer no último horário da Cycling District para tentar andar junto com você. Você quer fazer no segundo horário? We'll get to enjoy that, but that is earned only after we go through hell. All right, 1 minute. And we'll be done with this. Então tá. No último horário, eu vou tentar no último horário, Luiz. Beleza. All right. Ah, entendi, pedal verso, entendi. Everyone's looking good. E isso You're all interfere awesome. muito. Então, para você, é uma exceção à regra, né? All right, less than 30. Eu vou tentar descarregar todos vocês, Luiz. Eu vou mostrar para vocês Great job, quantos pau faz Stefan. uma canoa, mano. Hã? Não é um navio, não, mas vai ser um... And this is my favorite route. Nem uma jangada e nem um navio, vai ser um barco. It is beautiful. The origami. All right. Breathe. So what are we going to do? We know Aí, ó. the work is coming. Brasil versus So we have two Portugal. choices. We can either run to it, Quem mais vai me ajudar lá? but O Jean vai. you guys signed up. We are here, and we're going to charge. Exatamente, Luiz. Exatamente. All gas, no brake, as they say. And what we're going to do, don't focus on 3 sets. Focus on every Criar um pelotão individual dos rep 40 of each one. é Yeah, 'cause hein? if you look at this, you're like, 10 and a half minutes, Os Master that's impossible. dominando. And yeah, 10 and a half minutes at that intensity Aí, ó, zona 1 que dá problema, hein? is Só impossible. zona 1, ó. But we break it up into manageable chunks. We take it one step at a time, and we get through it. I promise. I'm going to be suffering right there with you all. But this is why you guys come here. You don't come here for the easy rides. You know, there's the My Bunch rides. You can go do that. There's plenty of easy rides on MyWhoosh you can be doing. You don't need me for that. Anybody can wake up and do that. We're here to push harder than we would have if we were by ourselves, right? That's why we're here. And that is our promise to one another. So we are going to go for it. Full gas today. And we're going to have the best time. And by the end, we'll be thrown up or slumped over the bars or a sweaty mess or can't breathe, but we're going to get through it together. I promise. So top up some fluids and we're going to focus. Ô, Jean, So again, você what tá do we no wanna treino, não focus tá, on cara? today? Você tá tendo Drive problema aí na with your zona legs. 1 ou não? Be the duck, right? Like I always say, calm on the surface, but underneath, you know, drive those legs. E o Really, seu é o really Max, quick. né? X2 Crazy. Max. Just drive from Não é the isso? legs, but keep that upper body Aqui still. tá You de don't want boa? to be Beleza, mano. doing these things. It doesn't really work. É porque o It's a seu waste of energy. modelo, You want ele to teve push uma all the way atualização around your no pedal stroke. sensor de potência. Don't pull up, pull down. Push forward, and pull back. Push forward. It's not up and down. It's É um forward and sistema back. DARE, Push all the way through. Dynamic, John, let's go, team. sei lá o que, All right, sei here lá we o go. que. 2 minutes. Commit to it. Come on. Here we go. Cadence should be fairly high. I would say at least 85, 90 minimum. If you can go Em mid-90s treinamento, and higher, pedal. better. Aqui no MyWhoosh é só ligado, não tem como ficar desligado, não.
This is it. You're doing it. This is perfect. Keep it going. Drive, drive, drive. All right, you can do anything for a minute. Remember that. Push, push, suffer, but light, but focus. There we go. Miguel, awesome. Hans, Gasper, Jean, Jeffrey, John. Perfect. We have Dave, Luke, Renee, Eduardo, Stefan, Brom, Chris. 30 seconds. Eduardo, great. Mano do céu. And we're done. Amazing. 1 minuto para descansar. Quick recovery. Para pegar 400 watts. Sit. Easy. Chill. Next time, Uau. higher watts, but half the time. There we go. Don't tell Sai. I have to wear my shirt, my jersey, but I'll unzip a little. Don't tell on me. Pegue ligado. He'll get mad. But it is hot. Não tem como desligar aqui, não. Não aceita. All right. Here we go. Commit to each other. This time, half the time. Ele limita, né, o pedal. It's Não é gonna que fica hurt, flutuando, ele It's limita. only 1 minute. Come on. Ó, se eu quiser passar de 400 watts, eu não vou passar. É para manter isso. Amazing. Great work, Raphael. Dave, awesome. Let's go. 20 seconds. All you got. Go, go, go. Suffer. Suffer. É. Okay. And we did it. Okay, 1 minute. And we got a 30-second push. Recover. And after that 30 seconds, we got 5 minutes. Yeah, Jean, we can do it. Muito bom. Muito bom. Very good. Hard Muito work. bom, DT. Ó. All right, 10 seconds. All you got to do is suffer for 30. That's it. Come on. Nobody quits. Then we get a long break. Come on, suffer. Come on, Chris. There's the finish. Give me 10 seconds hard.
All right. 5 minutes chill. Relax. Drink. Drink. Esse treino aqui não aceita o pedal verso. Esse aqui não aceita. We love the suffering. We love the pain. That's why we're here. All right. So, nutrition. Very Esse exercício personal, não aceita. Pode ser que alguns aceitem, esse não. what works for one person may not work for another. Some people have sensitivities or restrictions. I get it, but you know, some of the não big sei. components. Não sei se é While só you're quando é training, solo, não. You know, you need water, hydration, salt, the electrolytes, and a form of carbohydrate. O pedal verso, você fez o seu teste de rampa Make sure we're always dialed in with that. In my bottle para você today, calibrar o seu it's a 25 MyWhoosh ounce. para você? That might not be metric. I don't know how many mLs that is. Let me see. 740 mLs. Ah, entendi. 740 ml. Entendi. I do a scoop Maravilha, cara. of Formula 369, which is 30 grams of carbs. You can do 2-3 scoops. I do for this, for the hour, 1 scoop, 30 grams carbs. There is some electrolytes in that. And then that same company that I pay for this. It's not, I don't sell it or anything like that, but Formula 369, they do an electrolyte booster. So between what's in the carb scoop and the electrolyte booster, it's like 1,000 milligrams of sodium. So I have about 1,000 milligrams of sodium, 30 grams of carbs, Entendi, and Luiz. 740 mLs of water. It's my mix today. But again, when you're doing these high intensity sessions, you just burn sugar. It's just burning the glycogen in your system. You know, so you're straight up burning carbs. So you got to make sure, I know we have to, you know, we don't want to ingest too much sugar. You know, we want to be healthy, watch what we eat. But you do have to fuel your sessions to get the most out of them. So when you are doing one of these lives or hard ride, hard session, carbs, electrolytes during, you know, proteins for recovery. But make sure you're doing that. Again, you could find different products that suit your price point and your dietary needs, but it's kind of a minimalist sports nutrition. And there used to be a thing, right? Like be skinny and under fuel, but at the same time, like that is bad. That does not lead to good training results. So we always fuel. We are always eating and recovering and training hard. We are happy. But yeah, that's it. So super proud of all of you for that first set, right? Luke, for a footballer, you're insane. Raphael, Bram, Jeffrey, Renee, Hans, John, great to see you back fighting again, man. We have Miguel, Stefan, Gasper, Jean, Dave, Eduardo, Raphael, awesome. You're all doing great. So good. Okay, real talk. I always say this, but it is true. So we have 3 sets today. In a minute, we're going to start number 2. If you're going to quit, it's going to be in set number 2, right? The first one, we're fairly fresh. We can suffer through that. And then you're like, oh man, like I don't know if I can get through 2 more of those. And you start doubting yourself. Don't do that. Don't doubt yourself. We're all here. It's short. We're going to get through it. And the third time, the third set, you're like, wow, if I just finish this, I'm done. So that's great motivation. But the second set is where we need the most focus. So let's recommit. Think about why you're here. What's your reason for signing up for on a Friday afternoon or evening? Why you're here doing a ridiculously hard session with me. Whatever the reason is, just focus on that. We got 2 minutes. Let's go.
All together. Come on. Nobody quits. One team, one family. Here. You know that when you ride with me, you're family. We always suffer together. There we go. 30 seconds down. There we go. We're all doing great. One minute. And then we have recovery. Perfect. You're all doing great. Focus. The suffering will end in 30 seconds. Miguel, insane. Doing awesome. Come on, give me 10 more. And we're done. 1 minute. Great job. It is hard. Those 2 minutes are the lowest watts, but the length kills. That hurts. All right, 30 seconds. We'll start our minute. We got it. We did the hardest one, I think. The long one. It's all short now. We got this. I know we got this. Come on. Chris McAllen, you got it? I do. Give it to me, Chris. Let me see that energy. Come on. Brom, let's go. All right, 1 minute. Here we go. This is it. Gasper, amazing. I see what you're doing. You're out there on the path and you're getting fit. And you're coming here and you're doing it. Amazing. I see your effort. I know that you're suffering. All of you. Cara gosta. Here we go, to the line. Don't give up. Okay. Here we go, 1 minute. Not so bad. É John, no how we limite. doing? Muito bom. Muito bom. John, you hanging in there today? You're looking good, mate. Looking real good. Raphael, great to meet you. Renee, thank you for coming. We got one more. Yeah, there we go, Miguel. We got one more set here. Then we have another long 5-minute break. Yeah, John, we're finishing this one today. We're finishing, John. All right, here we go. Give me 30 seconds as hard as you can. Nobody quits. No one quits.
All right. 30. That's it. Feel that burn in your legs? Just that's fitness. Once you recover, that'll be fitness. Come on, Brom. Stefan, Dave, go. Woo! And we're done. 5 minutes here. Ah, Nobody quit. 5 minutos de descanso. Ooh, Bem-vindo. great job, everybody. So you've come this far. It would be a shame not to finish now, right? If you're going to quit, you would have left. But you didn't. So we're all in this. One more set. One more. And then, yeah, Miguel, I welcome Zone 1 right now, too. You will get to go brag to your friends and on Strava about how hard you work today. And everyone's going to be jealous. Ô, And Eduardo, next time they train with you, eu já they're going tô, to have to work hard just to keep up. eu já tô com pensamento que eu já But vou if that atualizar happens, ele, hein, tell them cara. they can come. Mas These sessions are at no cost. a quantidade de treino vai aumentar, cara. Get more people who want to Nó, get fit and enjoy some suffering. One big pra family. acompanhar, né? Eduardo, how we doing? Eduardo, I'm a little confused. I see a Norwegian flag, but your name does not look very Norwegian. But that doesn't mean anything. Maybe you're a triathlete and just then oh, Chile. Oh, okay. I gotcha. Tiago, deve ficar, cara. Chile. É um obstáculo a menos, né, cara? No lombo. I always wanted to go there in the summer. Desperdiça menos and go energia. ski. I Concentra have mais no about treino. 42 years in Norway. Great. That's very cool. I like skiing in the winter, like, you know, downhill. And everyone from up north goes to Chile in August or so. Forget the name of the mountains, but the Andes, but I forget what's the ski area. Eduardo, you're a young man. You're still here fighting. You're only old if you give up. Nobody here. We're all fighting. We're all fighting. Yeah, so I've told this story. I think I told this last week to Dave, Eduardo, who's here from Finland. I used to work for a Finnish company based in Oulu. So I've never been over to your area, but always familiar with the culture and the weather, and Scandinavia is beautiful. I have to get out there. I worked so long for that company that I never got to go. I always kind of regret not being able to, so I got to get out there. All right. So right now, I'm getting it out. So in my mind, I'm like kind of nervous for the 2 minutes, but it's gone, right? I'm not focusing on what if I fail. I'm focusing on finishing. Flip that mindset. I'm ready to finish. I'm not going to give up. I'm not going to quit. I'm going to finish. Sometimes that positive talk turning into like I'm afraid of that interval to, yeah, I'm going to get that interval makes all the difference, right? But that 2 minutes feels like eternity. All right, again, nobody quit today so far, and nobody's going to quit. We're all committed to each other here. We're a team, and we're going to get this done. I promise. And look at the end of this workout. We have a super long cool down where we can chill and we can tell a joke and talk about how hard this was. But we're going to do it.
I'll be brand appropriate so Sai doesn't get mad. I'll zip her back up a little bit. And we'll be ready to rock. Poxa vida, hein, cara? Uau! Obrigado por se inscrever aqui no meu canal do YouTube. All right, Seja nobody's bem-vindo. scared. Everybody's attacking. Seja bem-vindo, Come Thiago. on. 5 seconds. Let's do this thing. Here we go. Fica à vontade aí para conversar comigo no chat, cara. Just focus, breathe, good cadence, steady upper body. Time will pass. All right, we got 30 seconds down. All right, come on. I know it's getting hard. It's starting to burn real bad. I know. All right, we got 1 minute. Come on, don't quit on me. I know it hurts. It hurts bad. Just spin faster. Gets the legs going. Uh. 20. Come on. I can see the finish. There we go. Finish. Push. Done. All right. Recover. Woo. Hard. Come on. That hurt. But I ain't quitting. No way. No way do I give up. Never. 2 minutos é muito, If cara. you give up now, you're going to give up again. And again. And again. That's not us. We're going to finish. Ainda bem que agora é só 1 minuto. 1 minute. You can do anything for a minute. Here we go. Team, 3, 2. All right, let's go. Hit it. Great. There we go. Looking good. Almost there. We are halfway done. Come on. Come on. All right. We did it. All right, recover. We got 30 seconds left. Ask yourself, can you push for 30 seconds? I'll tell you the answer is yes. After this is all recovery. All of it. Uau! I believe. Obrigado por se inscrever aqui no meu canal do Come on. YouTube. Isaac, seja bem-vindo, mano.
Find your Valeu pela why. sua inscrição. Focus for 30 seconds. Fica à That's vontade aí all pra you conversar, gotta cara. do. And it's over. And you get to take this Manu. fitness to the bank. De vez em quando eu faço uns treinos de calistenia aqui em casa. 10. Musculação não. Close your eyes. Do whatever you gotta do. But you give this all. Nada muito. Nobody quits. 2. Let's go. Coisas mais simples. Recovery's coming. Drive. Suffer. Drive. Suffer. Come on. Hurts. I can see the finish. I know it hurts. Come on. I know it hurts. I know it burns. But that's what we like. Come on. Uau. Terminou. We did it. No. We're done. Hoje That's foi it. pesado. Hoje foi puxado. 2 treinos fortes. Done. Man. All 15 finished. 15 up, 15 finish. Amazing. 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 I'm gonna Amazing. forget some names. I'm tired, so forgive me. Jeffrey, Eduardo, Chris, that's moving. Miguel, Gasper, Hans, Renee, Bram, Stefan, Chris, Raphael, John, Jean, Luke, Dave, Hans. We're done. I hope I got all your names. I am very tired. I'm trying to read on that list of Exatamente. moves. Prevenir lesões. Eu faço agachamento. Muito bom. Yes, 2 Miguel, treinos another punk, cara. fantastic week. So, I'll do my sales pitch on an emotional level. From here, I love this more than any of you. I promise. This is my favorite thing in the world. Jeffrey, thank you. And my goal is always to deliver to you as an athlete a top-notch workout experience here on MyWhoosh. So Já não tinha mais I perna. don't take this lightly. É costume, Eduardo. It is not a Vai burden. pegando resistência. This is something I love to do more than anything. Eduardo, you are amazing. Stay warm, my friend. But I love this. Now, in terms of workout, awesome, Renee. Thank you. Keep coming back. You know, my goal is not to just suffer for the sake of suffering. If you keep coming back, like a lot of the riders here, you'll start to see Kitos and Tack. Dave, amazing. You'll start to see patterns. You'll start to see the quality that we work on here and the zones that we do. You know, so we are progressive. So we'll do thresholds. We'll do VO2. We'll do anaerobic. You know, maybe we'll get some sprints occasionally, although I hate sprints, but we may get some sprints occasionally. You know, whatever it is that's going to deliver you real fitness. No, sound. Hold on. Did my mic go? Oh, my mic's on. No, my mic's on. I see sound. Oh, okay, good. Thank you, Eduardo. So I promise, I work in sports technology and physiology, and all of these workouts have a purpose. And I always select them for you to be of the highest quality. So when you come here, it's not a waste of your time. You know, I probably am not the right guy, not the right coach. If you're looking for easier sessions or, you know, 30-minute sessions, occasionally we'll get one, but I really want to work on the hard stuff. I think if you wanted to go out and do some endurance stuff, you know, find a My Bunch, you know, go outside. It's easier to work on those things, but I Maravilha, want to give Jean. you something that you wouldn't normally do by yourself. Espetacular. So thank you very much for coming. Eduardo, I am only here on Fridays at this time. o Rolo vai te So, ajudar I demais, urge né, you- cara? Keep coming back. We'll get O fit Jean fez os together. dois também.
But if this is just a one-off for you, thank you. We have tons of other coaches. I see on Facebook, people are like, they love Sai, and they tell Sai he's the best. And then I'm like, no, no, no. And then I go on Facebook. If I see someone says that some other coach is the best, I say, maybe you're right, but you got to come take at least one of mine and suffer with me. Tem que poupar energia, né, cara? É muito tempo de treino. No finalzinho acaba as forças. But you got to come take one of mine too. But all the coaches are awesome. Carol's great. Sai, I mean, Eric, Nick, they're all insane. They're all great. And we love to do this. So that being said, I have a little tradition as well. The workout is not officially ended or is not complete until we get a dab. So we'll give you one. That is my sign of respect to you that we are done and we made it. We are complete. So I guess all we got to do now is watch Worlds this weekend. Don't forget the women. PFP is going. Demi Vollering is going. I know we got some of the Netherlands here on the ride. So we got Demi. We have a lot of great women athletes racing this weekend too. Definitely check that out. I forgot to look at their course and their distance. I apologize. But I probably watch just as much women's racing as I do men's. It's shorter. It's more tactical. It's exciting. I love watching the women race. But yeah, we got the women's and we got men's. It's going to be an awesome weekend of racing. Gaspar, it is so hot here on Long Island where we live. I hope you get to keep going out to the path. Don't stop. Don't ever stop. I love to see it. And Luke, if you got football tonight or tomorrow, whatever, I wish you success. That is so much running and sprinting. I don't know how you do football and the bike. It would kill me. Thank you, John. Thank you, Eduardo. Oh, we have the Ryder Cup. I don't know if I even mentioned. I don't really watch golf, but it's like the biggest event right now on planet Earth, and it's like it's not far from Gaspar, and like not that far from me. It's like all over TV. It's like this huge golf event, and it's right here, like right next to where we live. So if you like golf, I live right by where this big tournament is happening. So does Gaspar. Bram, thank you. Jean, muito bom. Bom tarde. Thank you. All right, 2 minutes. That's it. Told you we got a nice cool down today. The cool downs are like a blessing and a curse sometimes. Because after the ride, after you finish the last interval, you're like, just get me off. But it is actually beneficial for recovery to keep spinning out like this. So, but I hear you. I want to get off too. Have a seat, have a snack, a little protein shake or something. That'd be good. Pessoal, então é isso aí, cara. Finalizando. Sexta-feira maravilhosa. Acabou o treino. Netherlands. We got Demi Vollering, so we may have a couple national UCI world champions from your countries. So I wish everybody success and have fun. But with that, I am done. I've chatted you up long enough. We have 1 minute left. We're good. We're all done.
Uau, uau. Remember, carbs and electrolytes, always. Fuel the workouts. Don't be hungry. Don't just do water. It's gonna hurt you. Yeah, Miguel, this was amazing. It's so magic when you take like these hard workouts and all of a sudden time starts flying and everybody finishes. Yeah, it is amazing. Truly. Cara, finalizando, batimento cardíaco 120, 118, ó. All right. Espetacular. Falar o que, cara, dessa sexta-feira magnífica? Gente do céu, tá aí, ó. Pancada, pancada. Magnífico, cara, magnífico. Já foi enviado, né? Pode descartar. Nunca vi isso. Francisco Júnior, beleza, cara? Boa tarde. Eu nunca vi o quê? O pedal virtual? Acabei de fazer meus treinos. Acabei de fazer aí, ó. Esse é o que eu acabei de fazer. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Foram 2 treinos. 2, pessoal. 2. 2 treinos puxados hoje. Mano, magnífico. Valeu, Jean. Cara, por hoje é isso, cara. Nossa. Pessoal, eu dei um aviso no início da live. Eu vou refazer o aviso. Eu nunca vi o Rolo XX Pro no preço que ele tá hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, no início da live ele tava, né? Vamos ver se o preço do XX Pro... O preço do XX Pro, o XX Pro é um rolo, para quem não sabe, né? É esse rolo que utiliza para pedalar no ciclismo virtual. No meu canal do YouTube, nas descrições dos meus vídeos, tem um link desse rolo. Ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse meu último vídeo. Então vamos supor que eu vou assistir esse meu último vídeo. Na descrição do meu vídeo, ó, você vem aqui nas descrições, ó, tem link desses rolos. Ó. Tem 2 modelos de rolo, o X2 Max, que é esse primeiro, X2 Max e o XX Pro. O primeiro link é do X2 Max. Esses 3 links, ó, XX Pro, é o mesmo produto, mas são lojas diferentes. Ó, vamos pegar esse último aqui que é da Amazon, o link lá da Amazon. Ele tava, vamos ver se ele vai aparecer. Olha aí, o menor valor que eu vi até hoje desse XX Pro, desse rolo XX Pro. 2.776. Esse é o valor do X2. Então, ó, já está com imposto incluso. Ó, os tributos de importação estão incluídos. Você não terá custo. Então, tô avisando, né? Porque o pessoal estava me pedindo, ô Miguel, quando será que volta o link? E ele estava sem estoque, né? Então, esse é um rolo melhor do que o X2. Ele era mais caro. Mas hoje, ó, tá no valor do X2. Então, 2.770. Quem tiver interesse, ó, tá aí. Valeu, Eduardo. Cara, que treinaço, hein, mano? Que treinaço. E pode pegar ele em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Ou quem tiver o cartão da Amazon, pega ele em 21 vezes sem juros, cara. Com o cartão da Amazon. 21 vezes sem juros, sai a 133. 2.700 dividido por 21, 133 por mês. Eu não tenho esse cartão, cara. Eu vou ver se eu faço esse cartão da Amazon. Ele não tem anuidade. Esse cartão não tem anuidade. Se eu fizer chegar o cartão e ainda tiver esse valor, eu vou pegar, cara. Mas provavelmente acaba rápido, né? Mas eu vou tentar, cara. Vou tentar fazer. Vamos ver. Então esse era um aviso que eu dou no início e no final das lives.
quando tem uma oportunidade, né? Tá aí, ó. Uma oportunidade excelente, cara, de adquirir o rolo. Pessoal, eu tô morto, cara. Eu tô morto. Não tô nem conseguindo falar. Ô Jean, vai lá no site do MyWhoosh. Vai no site do MyWhoosh. A sua atividade, provavelmente ela vai estar lá. Então, lá no MyWhoosh, você tenta baixar manualmente. Provavelmente, no site do MyWhoosh, talvez você encontre a sua atividade. Uau, pessoal. Treina com qual bike? Thiago, beleza, mano? Cara, dá uma olhada no meu canal do YouTube. Vamos ver se eu te mostro. Você vai ver a minha bicicleta. Eu fiz um vídeo da minha bicicleta. Isso aqui. Cadê? Vídeos. Ó, esse é um vídeo interessante, ó. Quem tá querendo começar... Deixa eu tirar o chat aqui, ó. Quem tá querendo começar, ó, o que você precisa saber para começar no ciclismo virtual, né? Porque você precisa de um computador ou um celular. Aqui nesse vídeo eu explico. Identificar se o seu computador, celular ou tablet vai aguentar rodar o aplicativo. Mas, aqui, ó, tá vendo esse vídeo aqui, ó? Update Setup. Esse vídeo amarelo aqui, ó. Eu mostro a minha bicicleta. É uma bicicleta bem simples, cara. Dá uma olhada no vídeo aí que você vai ver. Tipo aquele simulador de avião? Pode ser parecido, mas é com as pernas, né, cara? Você pedala igual bicicleta mesmo, normal. E aí o rolo, que é essa peça que tá aqui embaixo, né, ó, que é isso daqui, ó, esse é o rolo, ó. O rolo, ele fica no lugar da roda de trás da bicicleta. Você tira a roda de trás da bicicleta e encaixa esse aparelho, que é o rolo, ó. Então, e o rolo, ele tem a conexão Bluetooth. É ele que vai conectar no computador. Ou no computador, ou no celular, ou no tablet. Então, aí o rolo tem sensor de velocidade, sensor de cadência, sensor de potência, a resistência, que vai simular se está subindo ou se está descendo, né? Vai deixar o pedal pesado ou leve. Isso quem faz é o rolo. Tudo através do Bluetooth. Pessoal, é isso aí. Bons treinos, pessoal. Bom investimento. Quem está afim de comprar o rolo, uma oportunidade lá na Amazon. Mostrei aí para vocês onde está o link, né? Vai no meu canal do YouTube. Abre um vídeo meu e nas descrições dos vídeos, ó, ó. Olá, galera do canal TMG no M. Esse é o vídeo que eu estou explicando. Ó. Será que o meu aparelho aguenta rodar o MyWhoosh? Né? Será que o meu aparelho aguenta rodar o MyWhoosh? Aí nas descrições vocês vão encontrar os links dos rolos, ó. Tem 4 links aqui dos rolos, ó. 2 modelos de rolo. E tem mais outros links aqui também, né? Quem tiver interesse, nas peças das minhas bicicletas, roupas e acessórios. Tem opções de tablet, né? Ó, computadores e tablet, computadores, celulares para rodar o MyWhoosh, ou o Zwift, ou o Ruve. Pessoal, bons treinos. Eu tô morto, eu preciso descansar, preciso recuperar. Bons treinos, bom final de semana, pessoal. E vamos treinar. Vamos treinar que tá aí. Chegou fim de semana, galera. Fui. Abração pra vocês, pessoal.